Thank you everybody for being here. Honorable State Minister of Culture, Mr. K.M. Khalid, thank you very much for being us with here. And all the panelists, guests, dignitaries, everybody, welcome. A lot of you may have seen the very famous TV serial, Mad Men, on HBO. So some of the aspects of the TV series was exaggerated for cinematic purposes, but a lot of its essence is still very true today. So it's still the bunch of very passionate, talented, creative people running the industry with much vigor, enthusiasm, and trying to create meaningful communication, be it in terms of advertising, be it in form of other form of content, and try to make this world of communication more meaningful. Of course, we don't start our day with a glass of wine or something like they showed in Mad Men. We start usually with coffee. But that being said, journey of advertising. When I say advertising, I essentially mean much bigger spectrum of it, which we usually call marketing communications. And the gamut of it has been ever evolving. And the history of advertising in Bangladesh is actually not very short. It started way back. And the agency that I represent, Ishyadik, we are one of the oldest, and I think we turned 66 years old. And we kind of call it we are 64 years younger. And we still have the same passion, still have the same rigor, and the sense of attachment with the industry itself, which has a lot of its unique properties. And if you look at any advertising industry or any entertainment industry, you will see a lot of young people. In fact, probably the mean age of this industry is less than 30 years. And me being one of the oldest in my agency, except for my sponsor directors, Mubhai. So, what started as an advertising revolution, I would say it started after independence. Because before that, the economy of Bangladesh was largely not very industrial. So not a lot of multinational companies or local industry developed. So their advertising at the time was pretty simple. Like you probably have a press ad, a TV commercial at times, and a lot of outdoors, and radio used to be a very big medium. But after independence, so when industry started to develop, so the scope for advertising started growing increasingly. And we all remember that we all grew up, I don't know whether all of you did, but we grew up seeing one TV channel, which is BTV. And for advertisers like us, I joined much later, of course. But then again, I also got some part of it when any idea that we do, so we usually call it cracking the big idea based on some strategy and research. In fact, advertising is not as flashy as it seems from outside. So it is a lot of rigorous work. We have to go to the field, talk to the consumers, get the real-time data, and what most importantly, what we call insights, which is not just data. So asking questions why somebody behave in a certain way. When you can crack that, based on that, we create a big idea. And what used to happen was, based on that, probably first thing to do was to have a interesting and meaningful, based on the strategy, of course, a TV commercial, and then we'll wing out to other forms of communication. So good old days of advertising, which you also saw in the TV serial that I mentioned, Mad Men. With the advent of internet, and especially last 10 years or so, it started slightly earlier, but it actually took a very rapid pace in the last 10 years. And internet has changed the way we look at things. And big agencies like us, we actually had to
adopt a lot of it not to our likings, but then again we had to in order to survive. And if we give you some data, TV is still the biggest in terms of reach, which kind of, I think the reach is around in excess of 90%. Not necessarily that means 90% household owns a TV, but they have access to TV. And now I'll give you some data on how many people, according to BTRC, they have internet access. 123.9 million, which is in excess of 12 crore. And we've been debating when we used to handle one of those cell phone manufacturers, Nokia, back in 2000. And we did not see how rapidly the penetration of smartphone will change the landscape of entertainment and media industry. So, internet has essentially changed the way we look at advertising these days. So a lot of it is not now just cracking a big idea, do a TVC first approach, it doesn't work like that. So we need to now plan everything together and actively consider how we can particularly integrate digital, and riding on the trend of today's youth who are 24/7 on the go with their smartphone and internet. And 1 out of 5 Bangladesh population, Bangladeshi youth, they use TikTok. A lot of you probably don't know, Bangladesh is one of the top-rated Facebook users, and Dhaka is the largest city concentrated population in the world to use Facebook to express themselves, to create content and everything. And YouTube is also not lagging behind. There's in excess of 34.5 million active users of YouTube, which is also a platform where you can create content and publish yourself. So the world has moved towards, changed from requiring to have publishers to self-publishing. You can do everything on your own these days. So you can create an album, publish yourself. You can create content, publish yourself. You don't need any intermediary or any agent. So this is the age people can express themselves the way they want to. Yeah, we can debate whether it's all good or bad, but then again, that's how it is. Just to give you a little, people who are interested, when I say advertising or when I say communication agencies, it is not just the creative agency in the mix. So I represent primarily the creative agency who, like I said, like cracking the big idea, getting the research done, and getting the brief from the client and give them a holistic solution. But that solution is not just creatively led. It is at the center of it, but there are a lot of other agencies that come together. For example, there are independent media agencies who know where to place your advertisements. There are a lot of PR agencies, which is rather new, in the last probably 1.5 decades back. So PR agencies came into being. Research agencies were there before, but then again, relative to advertising, it's newer. There are activation agencies. What activation is now we call experiential marketing agencies, where you actually go out on the field and create meaningful conversation, engaging them one-to-one, and convey the message of your brands or the services that you're working on. There are production agencies who just do production. There are a lot of different kind of productions, be it a TV commercial. Nowadays we call it OVC, the content that we create for digital media. And recent trend is creating long-form content. And one might wonder, what has advertisers have to do with it? We have a lot to do with that, actually. So we do have in our group long-form content agency. What it does is basically, so because the internet and also rising trend of long-form content with the demand from people, so the industry is getting increasingly better in
expecting good content. So I think we're in a very good time in the history of content where there is a market being created. People are moving back to movie theaters, and because, like I said, the internet penetration, the number of smartphone users, so a lot of people are consuming content on their smartphones, and in excess of 90% actually. So they watch everything that they watch on their smartphone. So there's a very important difference in terms of how we watch TV and how we watch content on our own device. So that is also a very big challenge. So it is about expectation management, right? When you watch TV with a family, you have certain kind of expectation. You know there would be a commercial. A lot of times you look forward to it. Like when Zara used to be a model. So we looked forward to it when her commercial is gonna come. And from that to trying to fit in so that we don't sound like intruders. How do we give them the message that we require to give in a way that they're not bothered? So when you trying to give them a message in their own personal device, it is a lot of times it is intrusion of privacy. So you're watching something and there you go, the ad pops up. So the basic outlook, basic what I say, the strategy had to change. Now the strategy, yesteryears there was a 30-second format of a TVC, which seems shorter. There are long form TVCs as well. Now we have to think, how do we communicate with our audience in the first 6 seconds? That makes it a lot more difficult. Coming back to OTT and the entertainment long form content itself, there was a study back in I think 2017 where it was estimated that by 2024 or 25 there will be 11.5 million users, active users on OTT platforms. Because of pandemic, so we are very close to achieving it already. So now the rough estimation is there is 10 million active OTT users in Bangladesh. When you talk about advertising as an industry, roughly estimated between 25,000 crore to 3,000 crore, which is not a small number. Okay, so in terms of, it's a very important point I want to mention here. In terms of participation of women in our industry, it is not nearly as far as we would expect. So there are a lot of challenges, of course. It's a very male-dominated industry. Fitting in and trying to express yourselves the way you would. Often, there are, of course there are exceptions, often it's not very easy. And also there are societal, religious, and other barriers could come in the way. But the fact remains that except for certain, for example, in production industry or content industry, there are women participation, but you don't see them in a lead role. When you give out briefs to different clients for be it a TV commercial or some content for OTT or some content for YouTube, a lot of times it requires to be a female director, because a lot of products that we handle, for example, you can't expect a male copywriter to crack a sanitary napkin ad. You can't. So we need females, copywriters or creative directors to do that. So there is a sheer lack in the frontliners, especially in the long form content or OTT platform or directors, what I essentially mean to say. So there are some that are doing really well, but we need more. In advertising, especially my agency, we
we have a policy. It's an equal opportunity organization. It's not based on any gender or religion or race. We try to have an interesting mix of people because that's where diversified insights come, right? So we're doing relatively better, but the problem that we face is there's a very high attrition rate. So you can start, you can work for 2-3 years, then you'll probably cannot cope with the immense pressure of advertising. Advertising is not really fun if you're not passionate about it. Even if you have the passion, there's other barriers that often, it's not one of the most highly paid industry either. So we can't compete with the multinationals. So they will hire from their own agencies, and the kind of money that they would offer, we can't afford it. We'll lose people, male, female, equally, right? So that's a very, very big challenge. But what we can do, the strategy that we usually try to take is first thing is to make it very inclusive and make it a very safe and encouraging atmosphere for women. That's the reason. In fact, I have more female copywriters in our team than males. And I'm not saying it just for the sake of saying it. They are better. And they have more integrity. A lot of times they're more creative, they're more sincere, and they smoke less, so they don't go down and have a cup of tea. So, but they can. I mean, that's not a problem. But so usually their output is way better. If a lot of people ask me, I've been in this industry for 24 years, what is the peak of my sense of achievement that I personally very proud of? It's not about the kind of business we did, it's not the kind of accounts we acquired. So there's one time, and it did not last for a long time, unfortunately. So there is one time, 3 of my top leadership people in my team, the head of brand sourcing, head of planning, and head of creatives, were all females. And that was wonderful. And unfortunately, I actually gave a Facebook post and of that I just realized, oh my God, so it's not very usual. Few days back, after that, one of my colleagues, she was poached by one of the very big multinationals, and I couldn't keep her because it would have been very selfish, because she required that at that time to change, to move on. One thing that we really face on a day-to-day basis is technology gonna kill creativity. So I honestly speaking, I don't like it. I think if you have a mentality of, for example, I'm an artist too, I paint, and when I try to do it on iPad, it does not give that feeling that I'm actually doing it. But then again, I'm a old-timer. So over the years, what happened? That because of things, so adapting to a newer technology even for survival, there wasn't any other choice than to embrace it and make it part of what you do every day. So today my digital team is 40% of my entire team. So that happened in the last 7 years. I think what is of essence, what is most important in advertising, in entertainment industry, is the idea. So the idea is always the king. If you have a good idea, which you can build on, technology, data, and analytics will only help that, distribute that idea, distribute the message based on that idea across different platforms. And honestly speaking, with the kind of data we have, first there is a question of whether that data is ethical or not, because Apple is moving towards making it more ethical, so I'm an Apple user. So, but whatever data we have,
ethically got, we have to make sense of it. And when you can successfully do that, that's gonna create the creative thought and come up with solutions that we couldn't do even like 10 years back. I can talk about like hours what is possible and what we are trying to achieve and what has been achieved and still being done globally with the use of technology. So future is bright. We have to embrace the technology. You can't just throw away a smartphone and go live in the jungle. That's not the reality. But I think it's gonna get better. So I wanna thank you all for being here. So I'm a huge Beatles fan, and there's a song called You Have to Admit It's Getting Better All the Time. So it is getting better, and it will continue to get better. Thank you all. Apart from being an author, screenwriter, and film producer, you've worn many hats over the years, such as a criminal trial lawyer for the US Air Force, an auditor for Arthur Andersen, a businessman in the shipping industry, and also international filmmaking, working with India. In Greece, what would you say is the scope for women in media, and what are the pros and cons for them? How does the Greek government policies favor women in the sector? Thank you for having me on the panel, and I'm very impressed with this summit. With yesterday, my friend sent me from Greece, how's it going? And I replied one word, wow. Now, to the questions. Well, like many other businesses, and I'm speaking about films primarily. I have no experience in television, or very little, and in advertising. I was a feature film producer. And so, in the business, as with many other things, it was obviously a male-driven business up until some years ago. That evolved for a number of reasons. Women started to get interested in the business from a business standpoint or from a creative standpoint. They wanted to be directors, they wanted art directors, producers, line producers. So they went out, and many of them studied abroad, filmmaking in whatever aspect of it that they were interested in. And as they came back, they started to find employment. Now, that's not to say that there was no discrimination, but at least in feature films, what counts is two things: the idea that you had mentioned, and perhaps above the idea, thinking as a producer, the money. Because no money, the idea doesn't go anywhere. So money, despite its drawbacks, to a great degree tends to bring objectivity. You have the money, you make it. You don't have the money, you don't make it. Now, I think also because of the idea factor, men tended to make traditional kind of stories. I think women were much more sensitive to social issues and things that come about. So today, we have a large number of women who are active as feature film, producers in general, internationally, I'm saying. And they take no seat to anybody, with their Bibles, whether it be documentaries or films or TV productions of what they're doing. We also have a number of women who have become successful directors. But again, many of them they went out, studied, and then they worked somewhat abroad and then came back to Greece. So because it's such a highly competitive business today, over the money and the audiences, which is again translates into something in money, I think the industry is starting to see more about what are the ideas and how much money are you bringing to the table. And so it's not like strictly male-oriented anymore. Now, in terms of opportunities, well, obviously the opportunities are directing, and there's still problems. But the problems that women face, like in the industry, men do too. Of what you have at the producer, director level. At the other levels, women have always worked.
and things like that. In Greece, I have a younger friend of mine who I tutored at times, and she's become an internationally outstanding line producer. And she's brought several, by herself, she went out and she's brought several Hollywood and big UK productions, French productions, to shoot in Greece as opposed to going to other countries. And I've been telling her to become a producer because she knows it, and she's kind of reluctant because she doesn't feel comfortable that she can actually go out and raise the money. To sell location, yes, but to sell, to get the money, she's not sure she wants to do that. Finally, the European Union, the media training program, as you've heard of it, it's been around for about 25 years, has set up many producer-oriented training programs throughout the European Union. And I started off myself doing one 2 weeks long, roughly a week and a half, on film producing. And I remember back then, half of the participants were women. And some of these were women who are I told you, who are very successful today. So there is that emphasis. Now, is there a direct funding for women for the film business? Not that I'm aware of, but I don't know a lot of things necessarily. But what is available is there's European Union funding programs for startup opportunities for younger entrepreneurs and also for women-driven businesses, which is much wider than just film and entertainment. And finally, the biggest problem we're seeing now that women have had more at the acting level is we've got a burgeoning Me Too movement where especially actresses have been complaining about, let's say, unnecessary activities or approaches by directors, not producers so far. We're too busy for that. But directors and other actors. Now those are working their way through the courts. We can't really go by trial by newspaper. And some of them have been acquitted and some of them have been convicted. So it's good that the women are speaking up about this, at least to stop, what's going on. So that's, I think, an overall situation of Greece. So it's not rosy, but it's not rosy for the men either. It's a very highly competitive business. It's a limited funding for a production. But I am seeing more and more women directors and women producers. You are a prominent art collector and have established Durjoy Bangladesh Foundation in order to promote art and artists from South Asia and beyond in a critical and worldwide art context. Durjoy Rahman, do you think women in art and the cultural field in Bangladesh are more challenged socially and economically than the women in other parts of Asia? Thank you very much, and I'm glad to be in presence of this immensely talented panelists from various spheres of media and entertainment sector. So, coming back to your question, that every country has two indicators overall. One is the economic indicator, one is the social indicator. So economic indicator, all we know, we talk about GDP, exports, reserves, and well, to these days we've opened the newspapers, we see only about how GDP has growing or the reserve is depleting and so on. But the social value and social indicator is also immensely more important and more critical for the development of any nation or a country. We have been independent for the past over 50 years, and well, this was unfortunate that we have been independent before, like after many of our neighboring countries. We didn't get independent in 1947, which kind of created hindrance because other country moved at least 30 years before us. So we became independent in 1971. And then we had a lot of issues because of we are part of a small country, 55,000 square mile with high populations. Then
you know, the women power, I think Bangladesh has proven that women power is probably the most significant and the biggest human resources that could be as part of a development scheme of a country. But in our country, the women power or women empowerment that happened in a sector which did contribute to this economic development, but on the other side, the upper class or the educated women's sector could not really contribute as much as the other segment of the women has contributed because of the lot of challenges. Well, first of all, with the challenges or other speakers has already mentioned, because women has not only one role to prove the professional life, they have to do a lot of responsibilities and shared responsibilities. Like being a woman, you have to be not only a successful professional, but also being a mother, being a wife, being a sister, being a friend. So there are multiple responsibilities, and that also creates a lot of mental pressure. So that kind of move back or make some kind of a roadblock. But women in our country is also facing a lot of social issues which the women from our other neighboring countries don't really face, especially as we are talking about media or entertainment or social medias. You know, women, I sometimes feel that being bullied for many other reasons. Well, they dress nice, they're being questioned. They didn't dress nice, they're being questioned. So that, I don't see that happens in our other neighboring countries like India, Sri Lanka, even Nepal, Bhutan. Well, Pakistan, I wouldn't say much because there's not much of data and social media activities are available. So I do agree, and I will always say that social media and other sectors, women face a lot of challenges, and that needs to be corrected, number one. And also talking about the technologies we have these days. I'm a big favor of technology, though I don't personally don't like it in the entertainment and the media industries that is taking the talents away. But this is the essence of time. To what happened in the earliest of 19th century, the movement of art and culture. When the Picasso started the blue period, a lot of people really stayed away of it. But today, at the end of, in the middle of 21st century, we think that was a kind of a revolution. So I think technology also will help women to come forward, and they will do much more improved action and contribution to the economy and the social development, same as far as other neighboring countries. I have to be, when I answer this question, I have to be a little bit personal. Say my daughter is here in the audience. So she's studying in New York, but I always tell her that, Amara, please, you need to come back. This is a country that's going to happen. Those countries where you stay, where you went to school, they have reached to a place. The growth is stagnant, but Bangladesh is a place where things are going to happen. Every time I speak to her, she's going to one of the best university in US, but I always tell her that she needs to come back and do the contribution to the economic and the social development and bring women leadership. The reason coming back to the question that, as I said earlier, that social indicator and women's participation is very critical because, well, I grew up in a working class family, middle class family, and my mother, my sister, they went to work, and even my mother participated in the War of Independence. She was in the Defense Force. So I think that what I am today is a contribution because of how my mother and my sister behaved.
and how my wife behaved and worked. So socially, women's participation is very important to develop the family and the children. And that children and that family is eventually going to be the contributor to the social and the economic sector. So once you don't put the right seed, then the tree will not grow and give you the right fruit. So আমরা যেমন সবসময় বলি গাছ ভালো হলে তো ফল ভালো হবে বাংলায়। তো then this is why I think the women should come forward and do more economic and social activities and encourage their family members and their children to contribute to the social and the economic segment. That is the way to go. Thank you. Thank you for having me. I've been making films for over a decade now, and like I'm the only woman on this panel in my profession. I have mostly been the only woman in the room, sometimes the only woman in the studio, color grading my film or mixing my film, going to lunch with 5 guys, and it's very uncomfortable. So that's definitely something that I want to touch upon, but I think I don't want to talk so much about myself because I feel like I come with a lot of privileges and education which enabled me. But what about an average woman who does not come with so much privileges and education and family support? How are they going to make it into the film industry? When I travel internationally with my films, I always get asked that why are you the only woman director? Why don't we see other women from Bangladesh? So I started asking that question myself, and then I realized that there are a lot of structural inequalities that disable women from joining this profession. First of all, there are no real film schools in Bangladesh with proper technical facilities. And most of the learning takes place informally through peer groups. And the gender composition of these peer groups are almost 99% male. And the environment is highly misogynist and sexist. So it's really uncomfortable for women, and also their families are very apprehensive to let their daughters go into these mostly male-dominated peer groups and learn informally the crafts of filmmaking. I was fortunate enough that I could go to New York Film Academy, and my parents bought me a camera for my graduation present, so I feel like I've been spoiled in that regard. And what if I did not have those privileges? How would I fulfill my dreams of making films? And if you look at filmmaking, it also requires certain mobility, social mobility, access to disposable income, which women do not have. Often women have a curfew that they have to come home by a certain time. And you're talking a lot about OTT platform, and I was actually just going through one of the local OTT platform, Chorki's contents last night, because I was curious to see how many women director-made contents are there. So I found 44 contents that were commissioned from original contents. 44 out of 44, there are only 2 women. So that's 4.5%. And as an industry insider, I can tell you that there are at least more than half a dozen internationally acclaimed women directors in Bangladesh. But the reason why these women are not commissioned is because of this perception. I've really heard people say this, that they're not going to be able to pull off the production. They're not going to be able to finish the project. So even though these women have, gotten very prestigious funds from the French government, or their films have traveled to A-list festivals, still they're not trusted upon. Whereas we see contents being commissioned to male directors who previously only made commercials or television drama. No prior film credits to their name, and it's simply because their access to this film fraternity. So I think that's a big social problem and an issue that can only be solved by women. Because this is not 19th century Bengal that we wait for men to come and help us. We have enough women who are resourceful and powerful and connected. So I think as women, we need to kind of create space for each other.
in terms of coming forward in producing other women, creating space for distribution of other women's work. And I also want to point out that this is not an isolated phenomena. It's not only happening in Bangladesh, but it's very much a global phenomenon. Even after the Me Too movement that you mentioned, and even after the pledge that has been made at Cannes and Berlin for 50-50 by 2020, it did not happen. According to World Economic Forum, they did a research in 2021, in the highest grossing Hollywood films, only 25% had women directors or producers. And only 6% had women cinematographers. So you see that there's a real lag, a real disparity of women's role behind the camera. And this creates a larger social problem, because when you only have men creating stories or even telling women-centric stories by men, there's a gap between women's lived experiences and what you see on the screen. And for me, this creates a big problem, because with young women growing up, they really don't see women reflected on screen as complicated individuals. Women mostly figure as beautiful objects. And the sex appeal and beauty of women actors, very important. They have to remain young, they cannot age, they have to look a certain part, and that's how audience comes to the theater, and that's very problematic. Because women are not only something to please the male gaze, they're actually human beings and individuals. And it's only going to change if we have more women directors coming forward. And also, how women are represented within the frames is also related to how women are treated in society. Because there has been research that's shown that the rise of sexual violence against women in India is very much related to how women are presented through these item numbers. So we have to be real conscious of how are we putting forward women. In Bangladesh has a censor board, and they restrict many things, but not necessarily, I don't see them being very concerned about these things. And I feel that there has to be specific interventions in order to bring women into cinema. So I have started a mentorship program called Breaking the Silence. We started in February. We are training young women to make short films, and we're actually going into production now. So hopefully in the next few months, we will have these completed films by these young women. And I hope there would be more initiatives by the government, by other organizations, media houses, to create programs that are tailored towards women. And also programs that are gender sensitive, where men and women are educated about the politics of representation and what's really at stake. Thank you. ধন্যবাদ আসলে আমাকে এরকম একটা প্রোগ্রামে ইনভাইটেশন করার জন্য। আমার একটা ছবি চলছে দামাল, সেটাও কিন্তু আমি জানি না এখানে কেউ দেখেছেন কিনা, এটার শেষটা কিন্তু নারীদের হয়, সেইখানের পরে আসছি। এটা নিয়ে আপু খুব সুন্দরভাবে বললো। আসলে আমাদের এখানে ক্যামেরার পিছনের যে অবস্থাটা, আমাদের যে ইউনিট থাকে, আমরা যখন আউটডোরে শুটিং করতে যাই, আমার যে থাকার ব্যবস্থা থাকে, তো সব কিছুতে নারীদের জন্য আসলে কমফোর্টেবল ভাবে আমরা ওইভাবে রাখতে পারি না। আসলে এটা আমাদের ব্যর্থতা। দ্যাটস ওয়াই অনেক যেসব নারীরা আসলে শুধুমাত্র অভিনয় করতে চায়, তারা একটু বেশি স্ট্রাগলিং করে হয়তো মিডিয়াতে ঢোকার চেষ্টা করে, বাট আরও যে পিছনে যারা মানুষ, তারা ওই কমফোর্টেবল জায়গাটা পায় না আসলে। বাট আমি একটা কথা যদি বলতে চাই, মানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যে কজন নারী যেই সেক্টরে আছেন, সবাই কিন্তু সবার জায়গায় বেস্ট জায়গাটায় আছে। মানে এমন না ওরা কখনো ফেলে, ওটা আমরা যখন টিমের মধ্যে একটা পজিশনে একটা মেয়েকে দেখি বা একটা নারীকে দেখি, আমরা ডিরেক্টর হিসেবে আমি খুব কমফোর্টেবল থাকি যে না, ও এই দায়িত্বটা ঠিক মতো পালন করবে, কারণ ওরা খুবই সিনসিয়ার। বাট আমরা ওই যে আপু যে কথাটা বললো, ঠিকঠাক আসার জায়গাটা নাই, ঠিকঠাক স্কুল নাই, ঠিকঠাক ফিল্ম স্কুল যদি থাকতো, তাহলে তারা একটা বলতে পারতো যে আমি ওই ফিল্ম স্কুল থেকে পড়াশোনা করে আসছি, আমাকে আপনারা নেন। তো আমরাও তারা চান্স পাচ্ছে না বা ঢুকতে পারছে না, ঢুকলেও তারা দেখা যাচ্ছে 1 মাস 2 মাস পর সেই জায়গাটাতে আসলে অবস্থান করতে পারছে না। কারণ আমাদের দেখা যাচ্ছে ঢাকার বাইরে শুটিং হলে আস্তে আস্তে রাত হয়ে যায়। একটা ইউনিট, একজন মেয়ে 10 জন ছেলে, তখন অটোমেটিকলি তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করে, একটা শঙ্কা কাজ করে, তার ফ্যামিলিকে সে আসলে কি বলবে। তো এই সব কিছু মিলায় আমার মনে হয় আসলে খুব একটা বেশি জন নাই, মানে এটা খুব বেশি দরকার।
আরেকটা জিনিস আমার হঠাৎ করে মনে হলো, আসলে আমাদের দেশে আসলে এটা হুট করে শুধুমাত্র আমরা চাই নারীদেরকে আমরা অনেক বেশি মিডিয়াতে ঢুকাবো, এটা আসলে হুট করে বললেও আমার মনে হবে না। এটা আসলে আমাদের সিনেমা, আমাদের সব কিছুর মধ্যেই আসতে হবে। আমরা যদি বাংলাদেশে যে ম্যাক্সিমাম সিনেমা দেখি, বেশিরভাগই, সব না, আমরা নারীদের জয় নিয়ে কিন্তু সিনেমা দেখি না। আমাদের ম্যাক্সিমাম যে সিনেমাগুলো ফেস্টিভ্যালগুলোতে যায় অথবা দেশে বিদেশে নাম করে, একটু দুঃখ একটু কষ্ট, মানে না আমাদের দেশের তো নারীরা যে আসলে উৎসাহ বোধ করবে সেটা আসলে তারা কিন্তু পায় না। আমার একটা রিসেন্ট টাইমে একটা সিনেমা চলতেছে দামাল, সেই সিনেমাটার স্ক্রিপ্ট যখন আমি দেখলাম 2017 সালে, এর স্বাধীন বাংলা ফুটবল টিমের উপর গল্প। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা ফুটবল টিম ছিল, সবাই যদিও পুরুষ। তো আমার কাছে মনে হলো যে আমি গল্পটা মেয়ে ফুটবল টিমকে নিয়ে লিখবো আসলে, মানে গল্পটা নারী ফুটবল টিমকে কেউ একজন শোনাচ্ছে, সিনেমাতে স্ক্রিন পেয়ে থাকে, এইভাবে আমি গল্পটা প্রেজেন্ট করবো আসলে। বাট আমি যখন আমার প্রডিউসারের কাছে গেলাম, আমার টিমের কাছে গেলাম, তারা বললো যে আসলে আমার মনে হয় না, নারীদের তো আসলে জয় নাই খুব একটা, মেয়ে মানুষ ফুটবল খেলা এটা আসলে মনে হয় ওয়ার্ক করবে না সিনেমা হলে, কারণ একটা মেয়ে মানুষ ফুটবল খেলছে, ওরা আদৌ কোনোদিন কাপ জিতবে কিনা, মানে জানি না। আমি দামাল তো মাত্র রিলিজ হলো, দামাল তো অনেকদিন আগে বানানো, আমাদের স্ক্রিপ্টে ছিল যে নারীরা একটা বড় টুর্নামেন্ট জয় করবে এবং এভাবে সিনেমা শেষ হবে। অলৌকিকভাবে নাকি নারীরাই দেখায় দিল আসলে প্রথম বাংলাদেশকে জয় করে। বাট এই গল্পগুলা কিন্তু আমার মনে হয়, আমি খুব আশা করেছিলাম আসলে এর পরপরই কেউ না কেউ ঘোষণা দিবে যে এই টিমটা নিয়ে আমি একটা সিনেমা বানাবো। এই টিমটা নিয়ে কেন অনেকগুলো সিনেমা হচ্ছে না, প্রত্যেকটা এই যে মেয়েগুলো তাদের সাথে আমি দেখা করেছি, তাদেরকে আমি সিনেমাটা দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম, তাদের প্রত্যেকের লাইফ নিয়ে কিন্তু আলাদা আলাদা সিনেমা হয়। তখন কি হবে, আরো 10টা মেয়ে আরো উৎসাহ বোধ করবে। মানে নারীদের জয় নিয়ে খুব কম সিনেমা বাংলাদেশে আছে যেটা পুরুষদের নিয়ে আছে আসলে। তা আমার মনে হয় এই ধরনের কন্টেন্ট যখন আমরা সিনেমাগুলোতে নিয়ে আসবো, তখন সার্বিক দিক থেকে আসলে নারীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে উৎসাহিত হবে, শুধু মিডিয়া না, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় আর অনেক সেক্টরই নারীরা আসতে ভয় পায়। বা আমাদের সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির কথা শুনে থাকতো যে সিনেমা আসলে নায়কের জন্য চলে, তো এটা আস্তে আস্তে আমাদের ভালো ভালো অভিনেত্রীরা, সেটা আমাদের জয়া স্যার, আমাদের বাঁধন, আমাদের যারা ভালো ভালো অভিনেত্রী আছেন, তারা অলরেডি এটা ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন যে সিনেমা আসলে কোনো একক কারোর জন্য চলে না, সিনেমা আসলে যার যার গুণে চলে। তা আমার মনে হয় এই কথাটা আপু খুব সুন্দরভাবে বললো, ইনস্টিটিউশন যদি না থাকে, শিক্ষা ব্যবস্থা যদি না থাকে ফিল্মের প্রতি, এবং একটা মেয়ে যদি ঠিকঠাক শিখতে না পারে, তার আসলে এখানে এসে এটি খুব ডিফিকাল্ট শেখার জন্য। ধন্যবাদ মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট আয়োজনের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, যারা সুধীবৃন্দ আছেন, সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা। প্যানেলিস্ট আছেন, কিনোট স্পিকার সহ সবাই বক্তব্য দিলেন। তথ্যপাত্র যেটি আসলো তাতে মূল কথা হলো যে নারীর অংশগ্রহণ আমাদের মিডিয়াতে কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়। আমি প্রথমে বলবো যে প্রধান অতিথি নির্বাচনে ভুল করেছে, একটা তথ্য মন্ত্রক আমাদের আনলে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, এইটি তথ্য ব্যবস্থার আওতা। তবে হ্যাঁ, শিল্পীরা কিন্তু সব আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রের ছবিটি তথ্য শিল্পী। আমাদের এখানে রুবায়েত আছেন, রুবায়েতের বাবা আমাদের রাজনৈতিক, আমি বলবো আমাদের গুরুজন। পরিচালক রায়হান রাফি আছেন। আপনারা যে প্রস্তাবটি যেখানে এনেছেন, যেখানে নারীর ক্ষমতায়ন, খানিকটা ক্ষমতায়নই বলবো, ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি, ক্ষমতায়নের জন্য তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন নারী ক্ষমতায়নের জন্য। তবে আপনারাই আপনাদের শত্রু। কিভাবে বলবো, যখন ওই কোটা ছিল, মেধা কোটা যেটি ছিল, বাতিলের জন্য আন্দোলন করলো, সেখানে মেয়েদের মেধা কোটার বাইরে আরো 10% কোটা ছিল। এইটিও আপনারা কারো প্ররোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন করে ওই কোটাটিকে বাতিল করলেন। সেই ক্ষেত্রে নারীরা 10 ভাগ পিছানো মেধার জায়গায়। মেধা কোটায় এমনিতেই নারীরা 50%-এর বেশি, 60-70%। স্কুল যদি গ্রামের স্কুলে যান দেখবেন 65-35, 65% মেয়ে, 35% ছেলে। সেখান থেকে যেভাবে আসছিল প্রশাসনে বলেন, বিচারের বলেন, এই যে কোর্টে যারা আপনারা যান, সেখানে দেখেন যে কত নারী অ্যাডভোকেট। এক সময় 1-2 নারী অ্যাডভোকেট ছিল কোর্টে, এখন তো শত পার্সেন্টেজ হিসাব করলে আমার হয় 1/3 হয়তো হয়ে যাবে নতুন যারা আসছেন। ফিল্মেও কিন্তু নারী পরিচালক, প্রযোজক তারা আসছেন, তারাও আসছেন এবং খুব ভালোভাবেই আসছেন। তারা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, এটি হলো আমাদের সামাজিক অব্যবস্থাপনার কারণ। একটা মেয়ে
ফুটবল খেলবে, এটি আমাদের সমাজ ঠিকভাবে নেয়নি। কিন্তু এখন সেই পরিবর্তন এসছে যে এখন ফুটবল টিমে কিন্তু আমাদের আশার আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন বিশ্বকাপে আমাদের ফুটবল দল নিয়ে আমার ভাবতে কষ্ট লাগে। একসময় ক্রিকেট খেলা হতো, আমার মনে আছে শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশ মাত্র 42 রানে অল আউট হয়েছিল, ময়মনসিংহ টেস্ট হয়েছিল। তারপর দিন একটা কার্টুন বেরিয়েছিল, রফিকুর নবীর কার্টুন, যে একজন ব্যাটসম্যানকে 4-5 জন ধরে মাঠে নামাচ্ছে, সে নামবে না বলে আমাকে ছেড়ে দে, আমাকে ছেড়ে দে, আমি ব্যাট করবো না। এখন কিন্তু পরিবর্তন এসে গেছে, এখন পরিবর্তন এসে গেছে, এখন ব্যাটসম্যান কতক্ষণে ব্যাট করবে সেগুলো উদ্গ্রীব থাকে। তা আমাদের যে রাফি রায়হান, তার যে তিনি 2টি ছবি করেছে, কামাল এবং পরাণ, আমি পরাণ মধ্যে কলকাতাও প্রদর্শিত হচ্ছে নাকি, এবং সেখানে নাকি অনেক লম্বা লাইন ধরে টিকিট করছে। এইটি নির্মাতার সফলতা, গল্পের সফলতা। গল্প দুর্বল হলে আর নির্মাতা সফল হলে হবে না, অথবা গল্প সফল, নির্মাতা দুর্বল হলে হবে, একেবারে মিলতে হবে। আমরা যখন ছবি দেখতাম, আমরা কিন্তু এইখানে সিনেমা হল 1 মাইল দূর থেকে টিকিট কিনতাম, ব্ল্যাকে টিকিট কিনতাম। হলে টিকিট কাউন্টারে কোনোভাবে একটা হাত ঢুকানো যাবে, কিন্তু 2 হাত ঢুকলো, টিকিট নিয়ে দুজনেই দাঁড়িয়েছে, হাত কেটে মনে হয় হাত বের করতে, এরকম একটা অবস্থা হতো। তো সেই ক্রেজটা তৈরি করতে আমরা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি উপজেলায় একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র করছি। সেইখানে একটি সিনে কমপ্লেক্সের ডিজাইন আমরা রেখেছি, যে আমরা 492টি উপজেলাতে আমরা একটি করে সিনে কমপ্লেক্স সেখানে আছে, মাল্টিপারপাস হল সেখানে আছে। আসলে সিনেমার সুদিন আমাদেরকে ফিরাতেই হবে। মৌলবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস না বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই, কোথাও কোনো বিকল্প নেই। আগে আমাদের গ্রামে এই রাতভর যাত্রা হতো, রাতভর যাত্রা হতো, তারপরে জারি সারি, বাউল, কবি গান, পিঠা উৎসব। এখন তো নবান্ন উৎসবে গ্রামে করতে গেলে বাধার সম্মুখীন হয়, সেটি আমাদের মধ্যে এর ভাবতে হবে। আমাদের আজকে বলছিল মান্তা সামগ্রের পরামর্শ দিলেন যে আপনি গ্রামে ছোট ছোট নাটক করেন, নাটকের দল ঢাকা থেকে নিয়ে গিয়ে পথনাটক জাতীয় নাটক করেন, সরকারের কথা বলা। আমি এই পরামর্শটা আমি গ্রহণ করেছি। আমি আমার নিজের এলাকা থেকে শুরু করব, আমি আমার নিজের এলাকা থেকে শুরু করবো, যে ঠিকানা হয় অর্থ, বিত্ত, তথ্য মন্ত্রণালয়, অনুদান তথ্য মন্ত্রণালয়। তবে আমি ভাবছি যে আমার মন্ত্রণালয় থেকে স্পেশাল একটি ফান্ড দিয়ে একজন নারী উদ্যোক্তাদের একটি ছবি আমি করাতে পারি কিনা, স্ক্রিপ্ট সেটি লিখতে পারি। এটি কোনো প্রতিযোগিতা না, রুবায়াত আছে বা এরকম যারা আছেন আমাকে যদি ভালো, আমি হয়তো স্ক্রিপ্ট বুঝি না, যদি একটা স্ক্রিপ্ট আমি ইতিমধ্যে আমি একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। বঙ্গমাতার উপরে একটি আমি 24-25 মিনিট একটা ডকুমেন্টারি করেছি। সেইটি আমি তো লিখতে পারি না, আমি ধারণা দিয়েছি, লেখক ভাড়া করেছি, কি বলতে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের মতো লেখক ভাড়া করে কবিতা লিখতেন, পরদিন তার পত্রিকা ছাপা হতো। তো ইত্তেফাক পত্রিকা তার লেখা ছাপবে না, জোর করেই ছাপাবে হোসেন এরশাদ। সেই জন্য তার প্রতিবাদে প্রথম পৃষ্ঠায় একটা কলাম তারা খালি রাখতো, একদম সাদা লিখে দিত, না তবু এরশাদের কবিতা তারা ছাপবে না। আমার দর্শক তার চাইতে খুব একটা ভালো হবে আমার মনে হয় না। যদি স্ক্রিপ্টটা শুরু থেকে লেখককে বলেছি যে আমি দেখে দিয়েছি, আস্তে 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 প্রথম 30 পৃষ্ঠা লিখে গল্পটা লিখলো, বইটা লিখলো, লিখে দিয়েছি। তারপর নাসরিন ডিপটির নাম বোধহয় আপনারা জানেন, নাসরিন, ওকে দিয়ে আমি স্ক্রিপ্টটা তৈরি করেছি এবং ছবিটা তৈরি করেছি। তো এই জায়গাটিতে বঙ্গমাতাকে নিয়ে আমি তৈরি করেছি। কাজে আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়তে একটি ছবি অন্তত অনুদানের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আগে নির্ধারণ করে যদি আমরা একদম হৃদয়ের ছোঁয়া দিয়ে লিখতে হবে, তা না হলে হবে না। আর ছবি, গান দেখবেন সব বেদনার গোলাই থাকে, হই হুল্লোড়ের কিছু থাকে না। সেই মান্না দে কবে কোন দুঃখের গান গেয়ে গেছে, এখনো তরুণ তরুণীরা যখনই কিছুতে ব্যর্থ হয় বসে বসে ওই গান শুনে। এটি কিন্তু আদি এবং অকৃত্রিম। ছবিতেও কিছু দুঃখ হয় না, শুধু হই হুল্লোড় থাকলে ছবি চলে। জীবন তো শুধু চিৎকার করে হই হুল্লোড়, খেলাধুলার জায়গা না। যেরকম মাইকে ছবির হলে দেখবেন বলে হাসি কান্নার এক অনবদ্য প্রদর্শনী ছবি, এরকম ভাবেই বলে। তো এই ধরনের একটি ছোঁয়া এখানে থাকবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের শিল্পী কিন্তু আমাদের সম্পদ, শিল্পী আমাদের সম্পদ। এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বা কেন তথ্য মন্ত্রণালয়, মানে প্রথমে আমাকেই প্রশ্ন করেছিল যে ফিল্ম কেন তাদের, ফিল্ম যদি আমাদের এখানে থাকতো তাহলে একটা ফিল্ম স্কুল হয়তো আমরা করে ফেলতে পারতাম, যেরকম পুনাতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আছে। এবং ফিল্ম স্কুল করার জন্য কিন্তু এই এফডিসির জন্য ঢাকার কালিয়া করে বিশাল জায়গা নেওয়া আছে, সেই জায়গাতে কর্মকাণ্ড শুরু হয়নি। আমার মনে হয় যে
আপনার তথ্যমন্ত্রী মহোদয়কে একদিন সাথে রেখে এই ধরনের একটি সেমিনার আয়োজন করলে যেটি ফলপ্রসূ হবে। আর নারীর ক্ষমতায়নের তো বুঝি যে নারীর শত্রু, আপনি এখানে দেখেন 60-40 মেয়ে আছে, 60-40 আছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য মেয়েদের অংশগ্রহণটা আরো একটু বাড়াতে হবে, এটার ভেতরে হলের ভিতরে একটু বাড়াতে হবে। তা নাহলে তো নারীর ক্ষমতায়ন ঘরে ঘরে দেখালে হবে না, আমাদের উপরে এটি বাইরেও দেখাতে হবে যে আমরা এই কাজটি করতে হবে। এবং তারা অসাধারণভাবে কাজ করছে। যে আমাদের রুবায়া তিনটে ছবি করেছে, একটা মেহেরজান, ওইটা খুব আলোড়ন পড়েছিল, তারপর তো ছবিটা প্রদর্শিত হতে পারবো না, সেইটি আমাদের মাঝে আছে। আরেকটা ছিল কি শিমু, আর কি আন্ডার কনস্ট্রাকশন। বাবা ছিল যোগাযোগ মন্ত্রী, তো কনস্ট্রাকশনের বিষয়টা হয়তো তার মাথায় কাজ করেছে যে সেই আন্ডার কনস্ট্রাকশন। তখন পদ্মা ব্রিজ নির্মাণ নিয়ে বহু কথা চলছে, অথচ দেখেন একজন নির্লোক মানুষ পদ্মা ব্রিজ উদ্বোধনের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছেন সেখানে। তিনি কিন্তু ভালো লেখেন, আবুল হোসেন সাহেব অনেক ভালো লেখেন। আজকের আয়োজনে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, আমি অনেক খুশি হয়েছি। আর যে বসা নিয়ে কোনো হ্যাঁ, বসা নিয়ে কেন কিসে নামে কি আসে যায়, বৃক্ষের নামে কি আসে, ফলেই তার পরিচয়। আছেই তো প্রধানমন্ত্রী, এক পাশে বসতে তো আর প্রধানমন্ত্রী থেকে তো সরে যায় না, আপনাদের হৃদয়ে থাকতে পারবো। বিষয়টা হলো যে আমরা আজকে সফল হলাম কিনা আমাদের এই সেমিনারে, আমাদের সফল, আমার মনে হয় আমি যথেষ্টই সফল হয়েছে। এবং আমি খুব ভাগ্যবান যে একদম সফল পরিচালকের পাশে আমি বসে কথা বলছি। যে আয়োজনটি যাদেরকে নিয়ে, তাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। অসংখ্য ধন্যবাদ। নারী প্রসঙ্গ এবং এখানে আমি প্রত্যেকটা মুখ চিনি যারা তাদের নিজেদের জায়গায় থেকে প্রত্যেকে ভীষণ অনেক বড় বড় কাজ করছেন, এবং যেটা আমার ভালো লাগে খুব সিনসিয়ারলি করছেন। এবং আমি আমার বন্ধু এখানে উপস্থিত, এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যেটা বললেন যে একটা ছবি করা যেতে পারে, এটা কিন্তু আসলে খুব অনুপ্রেরণা যোগাবে আমি মনে করি। এবং স্কুলের ব্যাপারটাও আমার মনে হয় যে যদি হয় অনেকের, আমার তো খুব ইচ্ছে ছিল পুনেতে যাওয়ার, হ্যাঁ নিজে একটুখানি শিখবো, কিছু অভিনয় করবো যে এমন কিছু না, বাট তবুও একটা, তো সেরকম কোনো কিছু আমার দেশে ছিল না, তাই আমি সেটা করতে পারিনি। তো আজকে যদি সেটা সেরকম একটা স্কুল কলেজ হয়, অনেক অনেক মেয়েরা আমার মনে হয় এগিয়ে, আর যেটা বললেন যে বাবা মাকে বলতে পারবেন যে আমরা এই স্কুলে পড়তে যাই, তখন কিন্তু বাবা মা তো কিছু মনে করবেন না। মানে এখন পর্যন্ত আমি দেখি যে আমার মানে বাধা থাকবে যে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরো, কেন দেরি, এগুলো থাকে। এগুলো করে আমার জীবনেও আমি মনে হয় যে অনেক সাপোর্ট পেয়েছি। তারপরেও ভাইরা হয়তো একটু বেশি দেরি করলে অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি একটু যদি দেরি করতাম তাহলে কিন্তু একটু সবাই বেশ সচেতন, ফোন করি এসব হতো। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমাদেরকে বুক ফুলিয়ে চলতে হবে, এবং যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলবে, এটা মনে রাখতে হবে, এবং সবার সাপোর্ট আমাদের দরকার। অনেক ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্যামাপা। আমার মনে হয় অডিয়েন্সের থেকে আর যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা প্রায় সময় আমাদের শেষ হয়ে এসেছে। আবারও আসলে ধন্যবাদ জানাতে চাচ্ছি আমাদের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্যারকে। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আপনার অত্যন্ত মূল্যবান সময় থেকে আমাদের জন্য এতখানি সময় দিয়েছেন। আজকে একটি কাজের দিন, উইকডেজে আপনি এসেছেন আমাদের মাঝে, আপনাকে পেয়ে আমরা অনেক ধন্য। এবং প্যানেলিস্ট যারা রয়েছেন এখানে, এস্টিম প্যানেলিস্ট যারা রয়েছেন, তাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।